Et bonjour ou rebonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui, deuxième gameplay, et deuxième gameplay Assassin's Creed aussi, parce qu'on en a vu un hier d'environ 10 minutes, je sais plus, 7 minutes. Bref, c'était une compilation de petits morceaux de gameplay qu'ils ont mis à droite à gauche, mais hier également, ils ont publié une autre vidéo qui s'appelle Double Destinée, gameplay de Naoe et de Yasuke. Vous avez été nombreux à me la recommander, donc on va la voir. Hein. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo d'Assassin's Creed, mais surtout celle qui est publiée un petit peu avant celle-là, sur Utilise, qui a l'air très très sympa également. Voilà, vous avez été nombreux à me mentionner ce gameplay d'Assassin's Creed. Moi je vous le dis, hein, je pense pas que ça change ma vision du jeu maintenant. Hein. Et pourquoi pas regarder tout ça ensemble. Peut-être qu'on aura des nouvelles informations sur le jeu au passage. Allez, c'est parti. Greetings, Assassins. My name is Simon. I'm Associate Game Director on Assassin's Creed Shadows, and today we're gonna go through a comparative gameplay walkthrough showcasing both stealth and combat for our two protagonists. You ready? Set? Parkour down. We start off playing as Naoe as she approached Nouveau Castle in the city of Kyoto. We're also playing in the new immersive mode, which means everyone in Japan is speaking their own native language, but everything is subtitled. Give that mode a try, it's pretty cool. Like any castles in the game, this place is full of gear and resources ripe for the taking, and we are free to go about it any way we choose. And so we choose to eliminate this poor Ashigaru soldier. Don't worry, he's with the bad guys. Okay, let's observe our surroundings and get our bearings. We've got one Ashigaru working the haystack, another on patrol back there, and we've got a samurai daisho right here, which could be a challenge. And there's the alarm bell, which, trust me, if you pride yourself as being a stealth player, you don't want anyone to ring that bell. Although we're safe right now using the rooftops, Nouveau Castle is fairly flat compared to most other castles. Vu que la vidéo est un peu longue, je vais pas m'arrêter sur tous les détails qu'on voit. Hein. Ici, on a vu déjà quelques petits accrochages, mais on les a déjà mentionnés pas mal de fois dans les vidéos. La sensation, d'une manière générale, de toute façon, de ce jeu, c'est qu'on est sur du Valhalla, hein, vraiment. Tous ceux qui ont apprécié Valhalla, ils vont retrouver clairement leur marque, mais ici, l'infiltration, on voit qu'elle a vraiment pas évolué, hormis les petits mouvements d'animation de Naoe qui sont très stylés, hein, cela dit. Donc voilà, j'interviendrai vraiment sur certains axes, mais je vais pas mettre pause pour vous montrer tous les petits problèmes qui sont visibles, je pense, par tout le monde là. Hein, on en a déjà vu pas mal. Castles. If things go awry and we have to disappear in a hurry, it's going to be harder here because the roofs are just not that high. So we are going to take our time. Yeah, the Samurai Daisho is by far the most dangerous enemy in this area. And since we have a Tanto equipped, this is a perfect setup for a double air assassination. Well, almost. Like I said, this Daisho is pretty strong, but no matter. A quick change of headgear with a particular perk that gives us one additional chunk of assassination damage on all air assassinations should do the trick. Oh yeah. Okay, that's a good start. Let's crouch in the shadows for now and see what happens. Vanishing in the shadows only works whether you're crouched or prone, so keep that in mind. Okay, as long as this guy stays far away, he's not much of a threat, so kunai to the face it is. And while this other guy is busy reloading his tempo rifle, we go up, and he goes down. Beautiful. Okay, moving on to the next section. Using Observe mechanic once again, we can see that there is quite a lot more enemies here. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus de mouvements d'assassinat signature. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans les anciens Assassin's Creed, il y avait souvent un style qui se dégageait de l'assassin qu'on jouait, qu'on incarnait. Ici, Naoe, elle a quelques mouvements de déplacement qui sont très stylés, qui lui appartiennent, et ça, c'est cool. Mais dans les assassinats, franchement, vous prenez tous les derniers jeux sortis, là, de Origin à maintenant, c'est tous les mêmes, quoi. Là, elle a sauté sur le mec, elle l'a écrasé au sol, et elle lui a mis une dague. Ils auraient pu inventer des nouveaux styles d'assassinat pour les mécaniques habituelles d'Assassin's Creed, vous voyez, pour vraiment marquer une différence. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve aussi. A few Ashigaru, a sniper, a couple servants, but I think we have a pretty obvious next move right here.
Next customer, please. There's a lot of open space right in front of us, and it will be hard to close that distance without being seen. Perfect opportunity to call upon our ally Nouveau and some of his exploding tricks. Okay, time to go to work. Tanto and Hidden Blade combo, baby. Pas mal. Oh, looks like we spooked a servant Ça a here. accroché un peu aussi, hein, mais Now, pas mal. these guys won't really fight back, but if they spot you, they will try and find some reinforcement and bring them back to the area they saw you in. But since we have no intention of staying here, this guy is not an immediate threat. So let's just use eagle vision and scout the house ahead. Orange are servant and red means military archetypes. Let's make the most out of the shadows here and go around the problem rather than through it. We're probably bypassing a whole lot of loot opportunities right now, but it's the Samurai Daisho we're after, and so it's the Samurai Daisho we're gonna get. Wait, is this guy gonna... No. Okay, we're good. Now, about that Samurai Daisho. Let's use a high-risk tactic here. We're gonna whistle him over to attract him to this shoji door, and using the katana... This is guaranteed to get attention from the outside, so let's disappear out of view and see if anyone shows up. Never stood a chance. Come on, it's cool to be a shinobi. Alright, quick use of the grappling hook to get back to the rooftops. Oh, somebody saw us. Down, boy. And with 2 sections of Nijo Castle cleared for now, let's make our way towards the Tenshu, which, if you don't know, Tenshus are the biggest, tallest, most impressive structure in any Japanese castle. Word of caution though, the area at the base of any Tenshu is generally very well guarded. This is where the good stuff is. But Simon, I hear some of you say, we know already about Naoe's cool shinobi assassin moves. What we want to know is what, if anything, does Yasuke bring to the stealth experience? Fair enough, let's take a look at Yasuke. Yasuke Same en city, infiltration. same castle, different season, different character, different save file. For all intents and purpose, we're restarting the whole thing using Yasuke with a purpose-built stealth and archery setup. Worth pointing out that we're not using his typical samurai armor here. 用心だ。敵の目が光っておる。 Clearly not as nimble as Naoe, Yasuke still has a pretty respectable amount of traversal skills as long as we read the world differently than we do when we play Naoe. And aiming at his Ashigaru soldier with predictive damage, we can see that he's gonna survive this shot although his armor is gonna break. Switching to silent arrows bypasses armor and guarantees the kill. He never saw it coming. Ah, c'est comme ça qu'il avait fait dans l'autre vidéo. Je comprenais pas pourquoi quand il visait la tête, ça le tuait pas, mais quand il a tiré, ça le tuait. Il a peut-être fait ce swipe là. Gonna survive this shot although his armor is gonna break. Switching to silent arrows bypasses armor and guarantees the kill. He never saw it coming. Yasuke can generate a lot of sound while moving through the environment, so choosing where and more importantly when to drop is going to be crucial as we make our way through Nijo's courtyard. Taking a calculated risk here. Okay, we're good. Yasuke not having a hidden blade means that his types of kills are badass and very noisy, so you want to space them out as well to avoid unwanted attention. Here is the first Samurai Daisho in this Yasuke stealth run. And I think he just noticed his buddy is missing a head. Welcome to the club. Vous voyez là déjà en termes d'assassinat, on a des mouvements originaux à Yasuke. Hein. Sortir comme ça avec le sabre et décapiter, et là pour le coup c'est une assassination. Un assassinat, je sais pas si ça dit assassination, mais vous avez compris, c'est original comme mise en scène. Oh. Silent arrows all day, baby. Oh, and here's a little pro tip. Yasuke's arsenal of weapons mostly relies on the same type of stuff that most samurai would have stockpiled in military setups.
So little guard towers like this are always full of arrows and bullets for Yasuke to plunder, making his particular stealth playstyle much more generous than Naoe's more limited and cautious shinobi tool approach. Now Yasuke does have the ability to climb, although his vertical leaps are more limited than Naoe. Similarly, we can reach most high points like this and use the observe mechanic to tag people, get our bearings, and find where our next objectives are. Yes, he's a lot bigger and a little slower than Naoe, but once you get a hang of his controls, Yasuke is a lot of fun. Ooh, let's use pro navigation here and avoid being seen. This allows us to stay hidden while on the move, just like Naoe does. C'est pareil en fait. Okay, for the section up ahead, we're gonna call in our second ally, the poison specialist Oniyuri, who has the ability to put multiple enemies to sleep. Yeah, no poison for you. Courtyard clear. Time to move into the house. Little fun fact about Oniyuri's poison clouds, they will affect any other enemy who investigate those bodies and will also make them fall asleep. And since Yasuke does not have eagle vision, whistling in a door frame is a sure way to get the attention of whoever might be lurking behind a door and get the drop on them. Hi. We previously saw with Naoe that this house during winter is full of people, but here in summer during broad daylight, いただいておこう。 there was only one samurai guarding a tapestry, which will look infinitely better in our own hideout. Your move, buddy. Yeah, that's a good move. Okay, moving on to the next section here. Hold on, we're gonna get some elevation first and get our bearings. Let's use this crate here. And let's get a feel for the neighborhood. Let's take down the alarm bell just to be safe. Because I can't shake the feeling that stealth with Yasuke might be coming to a close here. Okay, we have their attention now. Now, we're not wearing the most efficient armor for an open fight, so we're gonna switch the Yumibo for the Kanabo. That gives us a much better insurance policy in an open fight like this. Ouais. Okay, Ça let's m'inspire go pas, moi, get cette it. arme. Oh yeah, you're up. That's one down. Here. That's two. Whoa. Yeah, you should have made that shot. That is three down. And I think it's Kanabo time, baby. This thing hits hard, but it is slow, so we have to be precise here. Give me some space, will ya? Next few hits are gonna be critical here. Oh. Backbreaker ability. Nicely done here. それがしも腕を上げたものだ。 Now, each area in this castle is its own little gameplay pocket. So as long as no one rings the alarm bell, it means that other nearby pockets will not interfere, even when we opt for open combat like this. Time to switch back over to Naoe and see what a more aggressive open combat playstyle looks like with her. First thing first, we gotta switch up our loadout and use perks that are more conducive to that playstyle, such Ça me gonfle de devoir changer d'équipement en fonction des approches qu'on veut faire avec un personnage. Je trouve ça vraiment nul. Et pas du tout adapté. Enfin, je veux dire, genre, c'est trop chiant d'aller dans son inventaire à chaque fois pour équiper le stuff. Ah, bah, je vais me bagarrer. Alors, tu vas dans ton inventaire et tu mets ton équipement bagarre. Après, bah, je vais assassiner. Tu mets ton équipement assassinat. Enfin, bon, bref, c'est un peu chiant. Par contre, ce que je voulais dire, c'est au niveau des combats là, avec Yasuke juste avant. Je sais pas si vous avez remarqué une différence, une amélioration. Alors, évidemment, la séquence est sélectionnée, hein, mais il n'y a pas eu de problème. Enfin, les gros problèmes qu'on avait notés sur les versions précédentes du jeu. Il y en avait moins ici, il y avait moins de problèmes de collision, moins de bugs. Globalement, les animations fonctionnaient plutôt bien, donc agréablement surpris sur la partie combat Yasuke là. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Continuons. just this headband that allows us to vault over an enemy when we sprint at them in open combat. Let's switch up our outfit as well while we're at it.
Yeah, we don't have a good perk reason to equip this right now, but I kinda like this one, so life's about taking risks, man. And we're also going to swap the Tanto Hidden Blade combo in favor of the more versatile Kusarigama. Oh yeah, this one has 60% increased damage over distance. Okay, let's put that to good use. And I think I see our first victim here. En plus, c'est pas négligeable, sans déconner, 60%, c'est énorme, quoi. Whoa, 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 whoa. Okay, that must be a servant. Gotcha. One more for good luck. Ah, where did that servant go? Second target acquired. Trust me on this one, you will want to unlock the Kusarigama Rush Assassination skill. You can quote me on that. Quiet approach here, and down he goes. Ça, c'est bidon. Observe mechanic. This identifies a secondary target we've been tracking for a while now. Wait, yeah, it was a servant, because we can see them coming back with a bunch of reinforcements. So we're gonna dispatch Yaya to take care of that distraction. She should have no problem dealing with these two grunts. I mean, I think. Yeah, she's got this. Okay, here we go. Pull the trigger too fast on this one. Deflect plus manual vault over, but with this headband perk we got on, we just have to sprint at the enemy and it auto vaults over. Nice little perk. Whoops, sorry about the barrels. Ow! Hup. Yo, I'm over here. Ouais. And catch. C'est un peu le problème justement. Okay then, have some of this. Hey, Yaya comes in with the assist. Okay, we're gonna deploy some tricks here. Can't assassinate him in smoke, but he won't see this coming either. シロは太郎が一途とドローを疑ったことに腹を立てとるのか。この家にはついていけんの。 Yeah, you tell me. Don't worry, it'll all Allez, make fiche, sense once you pas get your hands on the game. For now, let's take a look at the very top of this Tenchu where this white dot represents the unique Samurai Daisho chest from this castle. Using the grappling hook, it's pretty easy to hook up on those large overhangs and make climbing the exterior of a Tenchu pretty much a breeze for Naoe. That being said, we're bypassing quite a few loot opportunities right now. There is more than 30 unique castles in the game, and each of them comes with their own Daisho chest, which only unlocks once you deal with all the Samurai Daishos stationed within that castle. We're not talking about random loot drops either. Every single Daisho chest contains bespoke, handcrafted, legendary gear, either for Naoe or Yasuke. Ça, c'est comme Valhalla, donc chaque coffre a son équipement et tout sera pour tout le monde pareil. Tant mieux, parce que l'aléatoire, franchement, non merci. All of it, some of the best loot you'll find anywhere in Assassin's Creed Shadows. Let's have a look at the beautiful skyline of Kyoto on a brisk winter morning. Je suis allé à Kyoto, moi. J'ai eu l'occasion de visiter et je reconnais pas du tout. Using the observe mechanic on top of a synchronization point like this will reveal nearby points of interest. Up to us to place markers as we see fit to further our exploration of Japan. Attendez, je veux bien revoir ça. Top of a synchronization point like this will reveal nearby points of interest. Up to us to place markers as point like this will reveal nearby points of interest. Up to us to place markers as we see fit to further our exploration of Japan. Alors, je me demandais si on découvrait en se concentrant sur des zones, ou... mais en fait non, quand on est, enfin quand on focus depuis là-haut, on a vu sur tous les points d'interrogation de la zone. Okay, so
we've seen both Naoe and Yasuke's stealthier sides, and we've seen what aggression looks like for Naoe. Now, let's switch over to our samurai and see what we can muster from a full frontal aggressive assault with Yasuke. Once again, it's time to shake up our loadout with much more aggressive weapons. Okay, first we're gonna pick the Naginata here, which is excellent for crowd control. And because stealth will not be an option here, let's use the Teppo rifle for maximum range efficiency as well. We expect stiff opposition here, so using a full-on armor set with a perk that allows Yasuke to parry unstoppable attacks makes a whole lot of sense. And to literally cap it off, a matching samurai helmet with a perk that deals 50% damage on parries. Look, I don't want to jinx it, but I think we got this. Okay, are we ready? Knock knock. Elle est tombée Yep, comme du you're petit done. doigt. Oh ho ho ho! All right, who's next? Okay, I think we're just gonna beeline straight to our target here. Oh, sniper on the right. Calling in Yagoro. He'll take care of that sniper while we are running straight into the dragon's mouth. This is gonna be good. Hello, Takahashi Shiro. We've been looking for you. Come on, what you got, big man? Right, we can parry these. There you go. No, you don't. La musique, c'est la même, hein, que ce soit pour Yasuke ou Naoe, c'est la même musique, mais je suis vraiment pas fan du mode hip-hop médiéval, féodal, là, plutôt pour le coup. Ça fait vraiment une ambiance pas dingue. Pourtant, j'aime beaucoup la musique du trailer, enfin la musique, le thème principal du jeu, je pense. Je l'aime bien, mais vraiment, cette musique de combat, je sais pas, je trouve qu'elle dénote complètement. Là, l'animation, elle était pas folle. He's down. It's you and me, pal. C'est exactement les mêmes mouvements des ennemis que dans les anciens Assassin's Creed. Ce mouvement-là du mec qui tape 2 fois, qui tourne sur lui-même, qui tape dans le vide en plus, c'est exactement le même profil que les ennemis de Valhalla, et ça aussi c'est dommage. C'est ça aussi la sensation de répétitivité qu'on retrouve fortement dans les Assassin's Creed à cause des anciens. Hein. Quand on a sans arrêt les mêmes jeux, forcément à un moment donné, ça tourne en boucle, quoi. Armor break. So now that he has no armor, we're chipping away at his health. And here we go. シロは太郎が一姫と五郎を疑ったように腹を立てておるのか。頭がついているかな。Yeah, I know. People will just have to untangle that mess for themselves. Okay, not bad. Here's to a job well done. 2 daishos dead and 1 secondary target off the board. En termes de combat brutal, Yasuke, c'est quand même sympa, les coups des démembrements, etc. Il y a vraiment moyen de se faire autant kiffer, je pense, que dans Valhalla, pour ceux qui ont aimé le combat de Valhalla. Bon, ça, c'est un pan, on va dire, de Assassin's Creed, hein, qui est, je pense, un jeu quand même bien plus orienté infiltration, mais pour le kiff des bastons qu'on avait dans Valhalla, surtout quand c'était, vous savez, des mises en scène d'action avec tout le crew, là. Même si c'était bordélique par moment, on avait cette envie de foncer dans le tas et d'aller taper sur tout le monde. On retrouve quand même ce côté avec Yasuke. Now, we've seen Naoe climb the exterior of a Tenshu with ease and agility, but when it comes to Yasuke, sometimes it can be easier to just take the stairs and climb all the way up. You'll find plenty of loot, the occasional straggler, and most awesome of all, you'll be able to enjoy our fantastic sound design. Just listen to that rain. It's awesome. Okay, up the ladder and onto the last floor here. There's the same Samurai Daisho chest we previously talked about. That delicious handcrafted legendary gear. And before we leave, please allow me to indulge myself and take one last look at the beautiful city of Kyoto and its mountainous surrounding landscape during the bountiful summer months.
Ouais, c'est bien plus joli là. Par contre, voilà la pose de Yasuke, quoi. Enfin, je sais pas si... Vous voyez, c'est ça aussi le souci que je trouve ici. C'est qu'on nous a bien montré que Yasuke et Naoe, c'est pareil. Vous pouvez tout faire avec l'un ou avec l'autre. Bon, bah Naoe, vous allez utiliser le grappin pour monter plus vite au sommet. Avec Yasuke, il faut prendre les escaliers. Mais globalement, vous allez pouvoir faire l'infiltration avec les deux, les combats avec les deux. Voilà, il y a un peu des styles différents, mais il devrait y avoir, je pense, plus d'identité à chacun des personnages. Je veux dire, cette pose-là d'assassin, hein, elle est pas valable pour Yasuke, quoi. Avec son poids, son armure, son machin, ça marche pas. This concludes our comparative gameplay walkthrough for stealth and combat between Yasuke. Mais le point positif de ça, c'est que du coup, bah, on pourra choisir le personnage qu'on préfère et le jouer du début à la fin sans être contraint de trop passer à l'autre, quoi, hein, hormis les missions destinées à chacun des personnages. And Naoe. For everyone at Ubisoft, we hope you'll join us on the streets of feudal Japan very soon. Have a good one. See ya. Le paysage... Bah, il fait pas le saut de la foi par contre. Il saute dans l'eau. Le paysage, magnifique, hein, comme d'hab. Vraiment, ça, c'est l'une des grandes qualités d'Ubisoft et ça changera pas. Vraiment, là, c'est sublime. Il n'y a rien à dire au niveau du paysage, profondeur de champ, les petits effets, brouillard, etc. On voit le château ici au fond. C'est vraiment joli en termes de paysage. Dans Mirage, quand on était au centre de la map, c'était sublime aussi. Enfin, vraiment, le paysage était magnifique. Je trouve cette vidéo bien meilleure que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette présentation. C'est toujours pareil, hein, même problème, même défaut, même qualité. C'est toujours du Assassin's Creed classique, donc on n'est pas choqué. Mais je trouve la vidéo, je parle de la vidéo en elle-même, bien plus maîtrisée en termes de communication. Ils auraient dû peut-être se concentrer plus à faire des vidéos comme ça et moins sortir des vidéos à la va-vite, à droite, à gauche, les petits extraits et tout, ça marche pas. Là, on a vraiment une narration, des explications, le petit côté narrateur est vraiment cool aussi. On voit les deux aspects des personnages. Ça permet de se familiariser avec le gameplay de chacun, de voir un petit peu les mouvements, comment ça se passe en fait. Non, j'ai bien aimé cette vidéo, vraiment. Ça ne change pas d'idée sur le jeu. Je pense toujours qu'il sera sympa sans plus. Hein. C'est vraiment et ce sera le cas. Comme Valhalla, c'était sympa sans plus. Hein. Ce sera ça ici aussi. Ça m'a pas changé d'idée, mais la vidéo en tout cas était vraiment cool à regarder. N'hésitez pas à donner votre avis sur tout ça en commentaire. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.